Ngiyalibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyagqiba uphathi ke sikuphathi ngo8 nxa sivala lesi sifundo, right? Esikhuluma ngani bathandikayo, sikhuluma ukuthi why so many churches. Isizathu sengisikhulumile senza ukuthi amabandla bemanengi. Isizathu number 1 ukubana abantu bangathola iqiniso elithile babephuma, abantu bangathola iqiniso elithile babephuma. Then uSatan wasathethe advantage ukubana ke abantu behlale bephuma. Namhlanje abantu bayaphuma kodwa engakwazi ukuthi liphi iqiniso abalitholwayo. Kodwa injongo kaNkulunkulu wayebakhipha ukubana basuke kuleyo ndawo eyayingcolile, right? Asikhangeleni ngezihlobo zami ezithandekayo ke ngemva kokubana ke iqiniso elalitholakele, kasikhangeleni iqiniso lokucina. Amadoda okucina ukuthola iqiniso ungahamba eAmerica, South America, North America, le part of Europe, abantu baqalisa ukuthola amaqiniso ayimanengi ayicacile eBhayibhelini. Then what they did, baqalisa ukuhlala phansi ukuthi no, okungcono ngcono nisihlaleni phansi sibe ndiqembe elinjani elilodwa. Kwakule ndoda okuthiwa nguWilliam Miller. Leyo ndoda yaba yindoda yokuqala ukuthola iqiniso bathandikayo ke elaliqaka tekile elalikhuluma ngani ngoJohn 14 verse lika1 elithi lona ke inhliziyo zenu masingakhathazeki, kholani kuba balikholela kimi. Lapha abantu ababengasela themba lokubana kulento uthiwa nguJesu, Jesu uyabuya, they did know ukuthi uJesu wayekhona kodwa ukuthi uyabuya no. Then ke baqalisa ukufundisa uWilliam Miller ukuthi hey madoda, uJesu wathi evalelisile wathi ngekhali kaBaba ngiyakulilungisela izindlu khona hayi wathi ngiyakulilungisela indawo ukuze lapha libe khona lami ngibe njani ngibe khona. Wasesithekhali kaBaba kukhona izindlu ezinjani ezinengi okuveza ukuthi thina njengabantu bakhe kumele simlandele siye khona luzabuye ezosithatha. Lanxa nje abanye la namhlanje belokhe bekholwa ukubana ke ezulwini kakuyiwa hayi kasovangeli leBhayibheli. EleBhayibheli lithi ekhali kaBaba kukhona izindlu ezinjani ezinengi uJesu uzabuye ezosithatha, right? Asikhangeleni ke iqiniso lesibili abalitholayo. Iqiniso lesibili abalitholayo ke yileli ekucineni wathi ngithi mina uWilliam Miller ke waqhuba basebezibiza bathi bona bayi Advent movement iqembu labo ngoba wonke umuntu wayesezinika ibizo. Isizathu sokuzinika ibizo kwakuyikuprotecta imfundiso yeqiniso leBhayibheli. Then ke nxa kule group engathi mina yakhula kakhulu kusukela evangelini igroup yesikhathi kusukela ke kuWilliam Miller eyazibiza ukuthi iAdvent movement. Sebeyi Advent movement ke kulamaqiniso amanengi abadiscover. Iqiniso elinye lesibili abalitholayo ke nguJohn ngu1 Thessalonica ngu4 iverse ngelika 16 ethi yona bathandikayo ke ngokukhala kophondo abanengi abalele emathuneni baza kwenza njani, baza kuvuswa. Badiscover ukuthi no, abantu abafileyo kabadliwa zimpethu, abantu abafileyo kabakegehena, abantu abafileyo hayi uJesu khona ezabuye ezobavusa. Bayihlanganisa lo mtshumayeli ngu9 Ecclesiastic ngu9 verse ngelikabani lingelika 5 lo 6 ethi abaphileyo bakwazi baza kufa kodwa abafileyo kabanjani abasazi lutho. Bathe discover ukuthi no, we were cheated. So abantu ukuthi ke hayi bafa kabazi lutho balichumayela lelo qiniso. Bathola linye iqiniso elikuMateyu ke ngu15 verse ngelika 9 ethi yona laba abantu bangikhoza ngeze bafundisa imfundiso zabantu lemithetho yabantu okwakuveza ukuthi lelo vangeli mani lelo bandla elatshiwa nguJesu elaselimnyama uJesu ke uyaveza lapho uyaliprofit ukuthi laba abantu bangikhonza ngeze. Iverse le yayingena iziye refer even the teachings of that time. Ibisiphinda futhi ukuthi kuJohn 14 verse ngelika 15 bayathola linye iqiniso lalilipi elithi lona nxa lingamaKristu, nxa lithanda uJesu, nxa labhaphathizwa, nxa lisithi ngabantwana bakaNkulunkulu, keep my commandments. Bathandekayo indaba yomthetho ke sifundisiwe abantu abanengi wathi umthetho wabethela esiphambanweni livangeli lomuntu kasole eBhayibheli. Imithetho yabethela esiphambanweni ngalivezela ukubana yimlayezo kaMose ayisivimbela ukubana sikhonze uThixo sikhululekile. Le mthetho bathandekayo engcwele kaThixo kaMose yabuya lo Mose evela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayimemezela will never be destroyed until Jesus comes. Isihlobo ethandekayo yiyo imithetho ukuthi nxa kusehlulelwa sehlulelwe ngayo. Nxa le imithetho ingekho ukuthi le judgment ayikho. Lo John uthi nxa ikhuluma ezulwini abona abantu abasindisiweyo uthi yena nakho kubekezela kwabangcwele abagcine ini imithetho kaThixo yiphi yiyo le. So basebenezela ukuthi as Christians kuhle ukubana sigcine ini imithetho. Then ungakhangela linye iqiniso abalitholayo lali kuRevelation ngu14 iverse ngelika 6 no 7 lapho iBhayibheli ekhuluma ngokuthini mesabeni uNkulunkulu linjani limdumise ligcina imiyalo
yakhe ngoba isikhathi sakhe linjani sesifikile ngoba nxa isithi mesabeni ukwesaba uNkulunkulu is to keep God's commandments. So ke baqalisa ukuchumayela ukuthi xa isikhathi sokwahlulelwa sesifikile sokumele sichumayele ngokwahlulelwa. Khangelani linanzelelani lapha bathandikayo. Ungananzelela amaqiniso abuya lamadoda lawa. Ingani yi-latest truth eyafikayo ke siyithembile eBhayibhelini. Amabandla silawo manengi kakhulu. And ungananzelela amabandla amadala kakhulu amanengi awakhulumi ngejudgment lelo liqiniso laziyo. Amabandla amanengi bathandikayo awakhulumi ngokuthi gcinani umthetho kaThixo. Amabandla amanengi bathandikayo awakhulumi ngokuthi uJesu yeza. Hayi iqiniso ku John 14 verse 1 to 3 ukuthi uJesu bathandikayo wathi ngiyabuya. Licatshile liyakhulunywa kodwa liyasilela. You shall know the truth and it shall set you free. Then ungehla kususiya phansi ke kule ndaba engithanda eqhakathekileyo ukucina lapha sihlangana khona lo Jesu enika umlayezo kuJohane kusambulo ngu18 verse lika2 lapha disqualify khona ichurch leyi ukubana this is no longer a church. Yebo ngayichiya mina li church but ichurch le ngezinye indlela yasala ihlubuka yasala ikhomba omunye uNkulunkulu. Ungakhangela ke kule nkosi ezimbili kule nkosi uJesu kule nkosi uSathane inkosi yomhlaba. So ke ichurch le yasuka emfundisweni yako Jesu yaya emfundisweni yangapi engayisiyo. Lalela uverse 2 ukuthi ithini iBhayibheli. Ithi ngabona isithunywa simemeza ngamandla ngelizwi elikhulu sisithi liwile iBhabhiloni elikhulu uthi yena isiyindawo yokuhlala amadimoni lentolongo yawo wonke umoya ongcolileyo lezongo layo yonke inyoni engcolileyo lezondekayo. Kutshoni lokho iBhabhiloni nxa selivezwa lapha iBhabhiloni ibala lithi Babylon ngathi lichasisa. What is Babylon? Babylon is the religious confusion. Ngeze nkwale eziqhubene abantu abakhola izinto ezingaqedakaliyo. Namhlanje abantu baphakathi kwengcube basiyakhonza bathandikayo kodwa omunye ubelieve ukuthi uJesu wahamba kabuyi, omunye ubelieve ukuthi abafileyo bayaphila, omunye ubelieve ukuthi isithombe, omunye ukhuleka kuMaria, omunye ukhuleka kubani bani, omunye ukhuleka kuBhala, omunye ukhuleka kuMwari. uJesu uthena bathandikayo kasisuke nemfundisweni yayizolo uthi liwile iBhabhiloni yiliphi ibandla elatshiwa nguJesu. Is the old church, is the early church yona lana elatshiwa nguJesu. Isilemfundiso yamanga efana naleBhabhiloni okwenza ifaniso leBhabhiloni number 1. iBhabhiloni yikho kwakukhonzwa khona izithombe. Leli bandla lasala likhonza izithombe ngemva kokubana sihlobo ethandikayo selihlubukile kuNkulunkulu okwenza kuthiwa likhonza izithombe yikuyini bathandikayo ukuthi kuthiwa iBhabhiloni alilandaba lomthetho kaThixo. Xa kukhulunywa ngomthetho kaThixo lona lithi umthetho wabethela esiphambanweni. So uJesu uthi yena ngizomemeza uthi yena kuverse 3 kuverse 2 uthi sindawo yamadimoni, sindawo yokuhlala inyoni ezimpi, sindawo yokuhlala yonke into engcolileyo. Kusitshoni ukubana mina uJesu sengisukile osokuhlala khona lidimoni loSathane. It was a church but today kakusese ichurch. Abese siyamemeza kuverse ngu4 ku3 ku3 uqala ethi ngoba izizwe zonke zinathile iwayini lobufebe lolaka layo. Uthi lamakhosi omhlaba aphingile layo, labathengisi bomhlaba banothile ngamandla okuzitika kwenotho yayo. Kusitsho ukuthi this church ilobudlelwano lani lamakhosi omhlaba. If there is a church in the world that you know associate lama president omhlaba, that's the church. Uthi kuthi phumana emfundisweni yayo. So abanye amabandla lamane ngaphuma laphana ngaphuma lemfundiso ebandla leli lanamhlanje yaphila phakathi. uJesu uthena kuverse 4 ngasangisizwe lingilizwi livela ezulwini lisithi lona phumani kulo bantu bami ukuze lingahlanganeli lalo kanye ezonweni zayo. Okuyikuthi bathandikayo namhlanje ngegama likaJesu phuma emfundisweni engaso eqiniso uJesu yeza. Phuma lapho khona songini uJesu yakubiza. John 10 verse 16 ngivala uthena ngilazi izimvu zami zikhona kwezinye izibaya, kungaba ngesika Luther, kungaba ngesika John Calvin, kungaba ngesama whatever engikuqambileyo, but nxa ubona ukuthi kukhona okunye kwakusilela namhlanje abantu batshintshe amabandla isizathu ukuthi bathandikayo ke bafuna ukusuka emfundisweni engayisiyo
emfundisweni yeBhayibheli abantu labana besiyavula ama-church basebe nomkhuba wani weBhabhiloni, but uJesu uthi phumani eBhabhiloni. Abantwana bakamlimi bafuna ukukhonza uThixo ngomayelana ngeqiniso. Nxa kuyisifiso sakho akuyangisi, uJesu uyakubiza. Nxa uyimvu kaJesu uzaliswa ilizwi likaJesu. Take my number, ufuna ukunikela impilo yakho kuJesu, +263 778 940 331. Inkosi kayikwenzele kuhle nxa ukhetha uJesu njengomsindisi. Wobani lo suku oluhle ngegama lenkosi yethu uJesu.